கலைஞர்கள் தமிழரின் பிம்பம் உங்கள் டிவி. வணக்கம் நேர்களே. வாடைக்காற்றில் ஈரமில்லை, வண்ணத்திரையில் கோலமில்லை, கரையை தேடும் அலைகள் இல்லை, எம் கண்ணீர் சொல்ல வழியும் இல்லை. இருளின் தடத்தில் நிலவின் கனவு, உன் குரலின் அதிர்வில் எம் அரங்கின் விழிப்பு. உலவும் காற்றில் உன் உயிரின் துடிப்பு, நீ பிரியும் கணம் வரை கலையின் இருப்பு. ஈழத்து கலை சிகரம் அன்னை ரைட் புகழ் KS பாலச்சந்திரன் அவர்கள் கடந்த புதன்கிழமை அன்று உடல்நலக் குறைவினால் காலமானது நீங்கள் அனைவரும் அறிந்ததே. அவரை இழந்து தவிக்கும் அவரது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், கலை ஆர்வலர்களுடன் டிவிஐ தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்தினர், பணியாளர்கள், கலைஞர்களும் பங்கு கொள்ளுகின்றோம். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் துறைசார் வல்லுநர்களுடன் கலந்துரையாடும் நேரடி நிகழ்ச்சியாக எடுத்து வரப்படும் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் பேச இருப்பது ஆர்ட் ஆஃப் டேட்டூவிங், அதாவது பச்சை குத்துதல் என்று கூறலாம். இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய கலையகத்தில் கலந்து கொள்ளுகின்றார் ரேசர் அவர்கள். வணக்கம் ரேசர். வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? நன்றாக இருக்கிறேன். சரி, நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் டிவிஐ தொலைக்காட்சியில் கிராஸ் ரோட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், வரும் பல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இன்றுதான் கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களை பற்றின ஒரு சிறிய பேக்ரவுண்டுடன் ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த கலைத்துறையில் குறிப்பாக நாங்கள் கலை என்று எடுத்துக்கொண்டால் பல புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் கனடாவில் பார்த்தால் நிறைய சிறார்களுக்கு பாட சொல்லிக் கொடுப்பார்கள், டான்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள், மிருதங்கம் அப்படி என்று சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு விதமான துறை இருக்கின்றது, நாடகம் அப்படி என்று. ஆனால் இந்த படம் கீறுவது கூட பிட்டாகிராஃபி பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் வரை கலையை ஒரு சீரியஸாக எடுத்து எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அதை என்கரேஜ் பண்றது சற்று குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. பிள்ளைகள் தாங்களாவே வீட்டில் வரைவதுதான் கூட. ஆனால் உங்களுக்கு இந்த வரைதல் கலையில் எப்படி ஆர்வம் வந்தது? உங்களுக்கு வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணினார்களா, அல்லது பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு ஃபேமிலியில இருந்து சப்போர்ட் இருக்கா, அல்லது நீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணினோண்டா? My mom used to say, அம்மா முந்தி சொல்றவா நான் சின்னலே கீறுறது நிலத்தில எல்லாம் கீறுவேன். I guess that's when it started. But நீங்க சொன்ன மாதிரி there's not many venues and platforms for Tamil visual artists to come out in. I apologize if I can't keep up with the Tamil. I'll answer best I can. But what I did is majority of my support came from teachers in schools. In grade 8 actually, my grade 8 teacher let me teach art the whole year for all my peers. So when I got into high school, my high school art teacher put me into so many different programs. I did a program with Rogers Television. It was called anti-graffiti programs. We would go around, paint on top of graffiti works and stuff. There's 3 murals I did in Irish King, still there. So like majority of my influence and support is from teachers and stuff like that. But yeah, my mom, I guess she embraced it a little bit, but the thing with our community is that I guess it's because of how the situations are back home. There's not much jobs for visual artists in South Asia at all, but it's not the case here. In North America, there's a lot of venues and a lot of platforms for us as visual artists to get into, and I don't think it's there, and that's why they don't support it, I guess. ஆமாம், நிச்சயமாக. இப்போ ஒரு தொழில் முறையாக பார்த்தால் ஓவியங்கள், சிற்பங்கள் எல்லாம் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்குது. அந்த நாட்டுடைய கலாச்சாரம் பல விடயங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் அதை தொடர்ந்து அந்த நீங்கள் கூறுவது போல் மற்ற இன்னும் ஒரு விடயம் எல்லாருக்கும் வராது. நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன், எனக்கு வராது. ஆகவே அதை நினைக்கிறேன் ஒரு பிறவியிலே இருக்கக்கூடிய கலை. ஆனால் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது சப்போர்ட் சிஸ்டம் அல்லது ஒரு வித ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்ச டெக்னிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது இன்னும் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர்ட் ஒர்க் வந்து என்னன்னு சொல்லுவீங்க? நீங்க யாரை, who are you inspired by? Okay, I'm inspired by definitely majority of Renaissance painters. I like Michelangelo, but my favorite artist would have to be Van Gogh, because he worked hard, and I don't know, I like the whole not being like working hard and not being able to like it's a tragic story. His life is a tragic story, and I think that kind of inspires me a lot, because he died with no money as a bum. So I kind of like it, and he's the reason that television is the way it is. I don't know if you know, when somebody turns on a TV, there's 3 diodes, yellow, blue, and
red. The 3 diodes light up to make colors. And what Van Gogh used to do was he used to put these primary colors beside each other and let your eye mix it automatically. So when you step back, you see the painting. Right, right. So it's kind of cool, I think. So அவட்ட அந்த அடிப்படையில இருந்து தான் இந்த TV's நிறங்கள் made, yeah. especially black and whiteல இருந்து colored Yeah. வந்ததுன்னு கூறலாம். Yeah. இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய ஆர்ட் ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்களா இல்ல அது கூட அது டாட்டூஸ்க்குல அந்த டிராயிங்ஸ்க்குல வந்துட்டுதா? Well, I did tattooing at the time. I didn't know what kind of field I could get into. I did digital media arts, which is like graphic designs and stuff like that. But it's not fulfilling. I mean, sitting in front of a computer and designing it is not the same as painting or drawing or anything. Like it's not the same type of fulfillment. So I just needed some sort of platform to get onto where I can make money and still keep drawing, and that's why I got into tattooing, and it just evolved. But I'm going back towards painting now. I want to start doing shows and stuff like that, paint shows and prints. Yeah, definitely I'm painting a lot more now. இந்த டாட்டூ அதே ஒரு கலையா எடுக்க வேண்டும்னு இப்போ உங்களுக்கு தோன்றியது? ஏன்னா அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் டிரா பண்றதுல இருந்து அது இன்னொரு இட்ஸ் a different ball game. It's a ball game. So எப்ப நீங்க டாட்டூ பண்ணணும் அந்த ஐடியா எப்போ உங்களுக்கு தொடங்கினது? It just happened. One day I was just with my friend and we were talking about tattooing, and he's like, why didn't you get into it? I'm like, it's not really something I looked into. And then he told me about it, and then I looked around, and then I bought a machine for like $100, and then he let me tattoo him, and that's where it started. அதுக்கு முதல் நீங்கள் உங்களுக்கான டாட்டூ எடுத்துக்கிறீங்களா வேற இடத்துல அல்லது அதுக்கு பிறகு தான் டாட்டூ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? The first tattoo I did was by myself on me. சரி, நீங்க தான் உங்களுக்கு டாட்டூ போட்டது முதல். இது எவ்வளவு காலத்துக்கு முதல்? This is 2.5 years ago. 2.5. Yeah. சரி, அதுல இருந்து அப்புறம் நீங்க டாட்டூ ஷாப் வச்சு ப்ரொஃபஷனலா செய்யற அளவுக்கு இப்ப வளர்ந்திருக்கீங்க இல்லையா? Yeah, it started off I did it on myself, and then a few of my friends came. I did it in my basement. A few of my friends and stuff. My mom was pretty lenient enough to let me have my friends over late because I used to work at Scotiabank. So I would come home from the bank, and she was lenient enough to bring my friends over and just tattoo all hours and hours. I would tattoo till like 7, 8 in the morning sometimes, just doing it. And then I got in touch with Sean Forrester. It's a tattoo artist, and he showed me like what I really needed to know, how to handle skin and how to transfer my skill onto human like skin. Body, yes, yeah. Skin. And once he showed me, it took about 6 months to get a grasp of how to actually tattoo. And then I opened up the shop at Marco and Eglinton, which was in the back of a water shop. And 6 months from then, I opened up the candy store, and it's just சரி, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? என்னன்னு சொன்னா பலமையா பேப்பர் இல்ல ஒரு கேன்வாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது ஸ்டில் ஆக இருக்கு. ஆனால் ஆக்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் சில பேர் மூவ் பண்ண பாப்பின அந்த எங்களுக்கு அசையாம இருந்து பழக்கம் இல்ல. அப்ப எங்களுக்கு டட்டூ போடும் பொழுது கூட அந்த ஸ்கின்னை அல்லது அந்த உடம்பை ஒரு இடத்துல வைத்துக் கொள்வது மிகவும் கடினமா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கிடைச்சதா அல்லது அதை எப்படி பழகி கொண்டீங்க? That comes over experience. Yeah. Like a lot of people, especially people that get tattoos for the first time, majority of my clients are first timers, right? Because I do get a lot of Tamil people that come in, and majority of them don't have tattoo prior to getting it from. Yeah. So they twitch, like it's involuntary. It's like you're not doing it on purpose. Yeah, உங்களோட nerves வந்து தெரியாமலே. It's pain, right? So it twitches. Over time you develop a sense, like I stretch the skin while I'm tattooing it, but so I can kind of feel it before you twitch. So I lift the needle up so it doesn't damage the tattoo. Yeah. But I mean, it's not too different. What I realized is there's different techniques in drawing with pencils and paintbrushes and stuff. Early on, while I was in high school, what my teachers told me a lot, like I guess they saw my abilities, and what they pushed me in the right direction. What they told me is not to smudge. Like when you draw with the pencil, majority of the people that draw, when they're shading, they smudge with their fingers or something like that to create the shade. I was taught never to do it, and so
the hand pressure with the pencil to the paper is what I used to do to shade and stuff. So that transfers really well onto tattoos because you have to cover space with the needle, not like you can't smudge Not when you're like tattooing. shading or Right. So even with painting, like when you're using a paintbrush, you can't really smudge. You have to use the brush on every part of the canvas, and it transfers really well to tattooing because it's the same concept. It's you have to, you know, you cover all the space and get all the shading right. It's just there's no cheating, I guess. Right? Yeah, and And it helps. and the tattoo வந்து it's permanent. இப்போ நீங்க வேற Yeah. கீறது வந்து சில வேளை You அட்ஜஸ்ட் can பண்ணி erase கொள்ளலாம், it. இது erase பண்ணலாம், and Yeah. இது ஹியூமன் பாடியில அது மிக கஷ்டமா இருக்கும். And Yeah. அந்த precision வந்து சரியான முக்கியம். அவை உங்களுக்கு அந்த பென்சிலோட வச்ச pressure and also இப்போ லைன் ஆர்ட் கீற ஆக்களுக்கு இன்னும் கூட ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Oh, yeah, for sure. அந்த precision. ஏன்னா அதுல புலவறதுக்கு இடம் இல்ல இல்லையா? No, but I mean, there's many things that help you. Like a tattoo artist doesn't. Well, I try to freehand sometimes, but we always have stencils, like something to follow. Right. So it minimizes any like mistakes you can make. But then again, if you do make slight mistakes, you should be a good enough artist to correct it before the piece is done, right? If you're not, then you shouldn't be involved in the trade. ஆமாம், நிச்சயமா. என்னடா நான் நினைக்கிறேன், நாங்கள் போக அந்த என்ன மாதிரி டேட்டூஸ் ஆக்கள் எடுக்கிறவையில் அவையில் கொண்டு வர செலக்ட் பண்ணுறதா என்னோட இடத்துல வாசிக்கும் பொழுது அவையில் டேட்டூவை வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுக்கிறது. அங்கே வந்து அப்படி என்ன படம் கீறோணுமோ இல்லை என்ன எழுதுவோணும்னு கூட சொல்ல மாட்டேனும். இட்ஸ் மோர் லைக் அ சப்மிஷன். ஸோ தே கோ டு த tattoo artist and they let the artist decide என்ன drawing அப்படி இருக்கணும், அந்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன மூடில் இருக்கணுமோ அவைக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் காலிங் மாதிரி அவைக்கு இந்த பர்சனுக்கு என்ன டேட்டூ பண்ணணும்னு சொல்லணும், அதைத்தான் அவை டேட்டூ பண்ணி விடுவேணும். சில வேலை ஹாஃப் வே செய்துட்டு போயிட்டு நாளைக்கு வாங்கணும்னு சொல்லுவேணும். அப்படி இட்ஸ் ஒரு சர்டன் கல்ச்சரில் அவை நினைக்கிறேன் டேட்டூவை பல விதமான கலாச்சாரங்களில் வித்தியாசமாலாம் பார்க்கறது உண்டு. இது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட கலாச்சாரத்தில் அந்த அவரை வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலராக ஒரு காட் சென்ட்டாக அவர் உங்களுக்கு என்ன கீறோணும்னு நினைக்கிறதோ அதை கீறி எவ்வளவு கீறோணும் எப்போ வரணும்ன்றதெல்லாம் அவர் தான் டிசைட் பண்ணுறேன். இவள் கதைக்க கூட கூடாது, போயிட்டு டேட்டூ வேணுமாடா போயிருக்க வேணாதான். That would be an easy client for me. உங்களுக்கு விருப்பினதை கீறி போட்டு விடலாம் இல்லையா? Right. But I mean, what you're talking about is tribal art. It's Polynesian. A lot of Polynesian people do it. The spiritual animals, they come up with the animals and try to incorporate. I don't know if you know The Rock. I forgot his real name, but he's a wrestler. He's famous. He has a whole sleeve. A lot of people know what he has, and he has a turtle. That's a spiritual animal. And they go through a whole procedure to figure out what this animal is and design it and then put it on. I mean, tattoos in general has been around for thousands of years, and there's so many it evolved in so many different ways. And each culture has its own use for it. Yeah. It's different. It's so interesting if you think about it. There's like if you go to Japan, only the whole stigma of only gangsters getting it. It's still there. ஜப்பான்ல தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் 1940s வரைக்கும் பேன் பண்ணப்பட்டிருந்தது. Yeah, because only போடக்கூடாதுன்னு. Because only mafia guys were getting it. They were getting full body suits, and it was becoming just for gangsters and mobsters. And if you go down to like Hawaii or any of those Polynesian countries, it's a spiritual thing. And if you go to Africa, it's a tribal thing where you know they're marking each tribes and stuff. But when you go to like these parts of the world where like Europe and stuff like that, it's art. I mean, it's how you look at it. But I think the Western culture appreciates art a little bit more than majority of the world. I mean, because they went through the whole Renaissance period, and they were able to create so many sculptures and actually promote art in a different way. I think they appreciate it a little different from how we appreciate it or other cultures appreciate it. That's for sure. ஆமாம், நிச்சயமா. இப்போ வீடுகள் வழியை கூட பார்த்தால் நாங்கள் ஊரில் வந்து நேமா ஒரு சாமி படம் இருக்கும் அல்லது ஒரு குடும்பத்தின் ஃப்ரேம்ட் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ இருக்கும். பட் இங்கே வந்து கூட வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் அங்கே ஓவியத்துக்கு ஒரு விதமான மதிப்பு இருந்தது தான். ஆனால் எல்லாரிடம் என்று சொல்ல முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட அதனுடைய தனித்துவம், அதனுடைய
வேல்யூ தெரிஞ்சவர்கள் தான் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணிருப்பாங்க. காமனா இப்போ எங்களோட ஊர்ல வீடுகள் வழியே அப்படிதான் சாமி படம் அப்படி ஸ்டாச்சூஸ் கூட அப்படித்தான் இருக்கும். கூட ஒரு கலையை மதிச்சு இந்த ஓவியருக்கு இந்த ஆர்ட்னு சொல்லி ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் வீட்டுல சுவர்ல மாட்டி வைக்கிறது குறைவுன்னு சொல்லலாம். அல்லது டிகிரிஸ் டிப்ளோமாஸ் தான் நாங்க ஹேங் பண்ணோம். ஆனா வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல கூட பல வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைனிங் டேபிள் அந்தந்த ரூமுக்கு பொருத்தமான மாதிரி ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இருக்கிறது கூட இல்லையா? Yeah, for sure. They have if you go into a house that has a modern setting, they have modern artwork. Yeah, they collaborate with it. But I mean, you can't really say that either. I mean, if you look at Syria, it's Sri Lankan. Like Syria is, yeah, it's Sinhalese. You could argue with me about that, but it's by a Sri Lankan person in a cave 400-500 years ago, right? So I mean, like there is, I think we lost our appreciation for art somewhere in the middle. I mean, majority of the temples that are built have beautiful sculptures on the Koburam, right? Yeah, it looks beautiful when you go look at it, but like we lost it somewhere in the middle there. I don't know. That's how I feel. ஆமாம், நிச்சயமா. நான் படிக்கும் காலத்தில் கூட கூட பாடசாலைகள் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறது குறைவு. கூட சப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் சயின்ஸ் மேத்ஸ் அந்த வேறு சப்ஜெக்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்ட் அல்லது ஆர்ட் ஃபீல்ட்ஸ் குறைவு தான். இப்பொழுது டேட்டூவை பற்றி பார்த்தால் நான் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுது ஒரு 5 விதமாக பிரிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரி. ஒன்று ட்ராமாவில் வரக்கூடிய டேட்டூஸ், மற்றது ப்ரொஃபஷனல் டேட்டூஸ். அதை பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலையும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர்லையும் கூட அந்த ஒரு மார்க்கிங் ஆஃப் அ ரைட் ஆஃப் பேசேஜ், ஒரு பேபி பிறந்ததாக இருக்கலாம், ஒரு திருமணமாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு மரணமாக இருக்கலாம். அப்படியான ஒவ்வொரு வித்தியாசமான லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் மார்க்கிங்ஸை இதன்றதாக இருக்கிறது. அல்லாவிட்டால் ரிலீஜியஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் சிம்பிள்ஸ் போடுறார்கள் என்று. மற்றது ஐடென்டிஃபிகேஷன், அதை பற்றி தான் கூறியிருந்தீர்கள். இப்போ இன்மேட்ஸ் அதுதான் அந்த கேங்கோட ரிலேட் பண்ணப்படுறேன்னு நினைக்கிறேன். தங்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. அல்லாவிட்டால் காஸ்மெட்டிக் மெடிக்கல் தான் இப்பொழுது நாங்கள் கனடாவை பொறுத்தவரை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை எடுத்து பார்த்தால் அங்கே தான் நிற்கிறது என்று கூறலாம். இல்லை, அதெல்லாம் இவால்வ் பண்ணி காஸ்மெட்டிக் குறிப்பாக உமனை பார்த்தீங்கன்னா ஐப்ரோஸ், ஈவன் ஐலைனர்ஸ் கூட அப்படியே பெர்மனன்ட் மேக்கப் மாதிரி இருக்கும். ஐலைனர்ஸ் டேட்டூ பண்ணாங்க, அல்லது லிப்ஸ்டிக் 24/7 லிப்ஸ்டிக் போட்ட மாதிரி அதுக்கான காஸ்மெட்டிக் டேட்டூஸ் நிறைய நடக்குது. இல்லைன்னு சொன்னால் மெடிக்கலாக பிரிக்கணும். ஸ்பெஷலி சர்ஜரிஸுக்கு பிறகு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கீமோதெரப்பியில் வரக்கூடிய ஸ்கார்ஸை மறைக்கிறதுக்காக அந்த நேச்சுரலாக அந்த பாடி பார்ட் எப்படி இருக்குமோ அதை டேட்டூ பண்ணி எவ்வளவுக்கு நார்மல்ஸுக்கு திரும்பலாமோ அதை ட்ரை பண்ணி செய்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் ஈடுபடுவது கூட இதுவாக இருக்கும், காஸ்மெட்டிக்காக இருக்குமா? அல்லது இப்போ டேட்டூ அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் கூறினதுலேருந்து இப்போ வளர்ந்து எங்கே நிற்குது? இஸ் இட் ஸ்டைலிஷ் ஓர் ஸ்கார்ஸை மறைக்கிறதுக்கு வெறினமா? ஓ இஸ் இட் பிளட்ஜ் என்று சொல்வார்கள் கூட, பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேரை மாற்றி பதிவு செய்வாங்க. இப்போ உங்களை பொறுத்தவரையில் உங்களோட ஸ்டோருக்கு வரக்கூடிய நாட்கள் என்ன மாதிரியான டேட்டூஸை இதண்டினம்? Well, I mean, rite of passage is majority. Everybody wants to mark a point in their life. But I mean, well, how you were saying, accidental tattoos, I'm sure that's how it started. Like, I'm sure some caveman bumped into something and had a scar that turned into colors, right? But majority of the tattoos I do are pledges and rite of passages. I did try to go into cosmetics, but what I realized with cosmetics is too expensive. The thing with eyebrows and any type of facial tattoo is you wash your face all the time. You scrub it, you wash it, so you're always removing dead skin and there's new skin forming. So whatever you get, it's going to fade. Like your lips is not that bad, it doesn't fade, but your eyebrows fade all the time. Like if you keep washing it, the new skin keeps moving forward and forward. Like what we're doing is going into the first layer, putting the ink on the second layer. So once the second layer moves up, it's gonna eventually go away. I feel like cosmetics is just, it's there, but I don't think that's where it's going to end. I think tattoos are a form of body art. It's like it's a luxury. It's like buying jewelry, right? I mean, this is permanent jewelry on your body, and it's the only thing you could take to your grave. நிச்சயமா. right? சரி, அடுத்ததாக ஒரு இடைவேளைக்கான நேரம். நேர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் டேட்டூ போடுவது சரியா பிள்ளையா என்ற விவாதம் ஆக பேசவில்லை, ஆனால் ஆர்ட் ஆஃப் டேட்டூவிங்
டேட்டூவிங் என்றால் என்ன, அது எப்படி இருக்கும் என்று டேட்டூ ஆர்டிஸ்ட் ரேசர் என்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார். நீங்கள் கூட உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்ய விரும்பினால் அழைக்கலாம். 416-623-8100. இடைவேளையின் பின் சந்திப்போம். இன்றைய கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் டேட்டூவிங் சம்பந்தமாக ரேசருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜர் டேட்டூ எப்படி போடுறது அந்த ப்ரொசீஜரை பற்றி ஏற்கனவே ப்ரீஃப் பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயரை தாண்டி செகண்ட் லேயருக்குள்ள தான் அந்த இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு. ஆனால் பழைய காலத்தில் அந்த டேட்டூ நீங்கள் அந்த ஆக்சிடென்டலாக கேவ் மேனில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் என்று கூறினதுல இருந்து, ஆனால் அந்த காலத்தில் இப்போ குறிப்பாக ஓஷியானை எந்த ஏரியா, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா அந்த ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபேஷியல் டேட்டூஸ் மோக்கோன்னு சொல்லி ஃபுல் ட்ரைபல் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டூஸ் தான். ஆனால் ஃபேஷியல் டேட்டூஸ் ஃபுல்லாக அவங்களோட அந்த ட்ரைபல் இன்ஃபர்மேஷன் முழுக்க மார்க் பண்ணியிருக்கும். ஐடென்டிஃபிகேஷன். அப்போ கேப்டன் குக்ன்ற அந்த டைமில் அது யூரோப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்பட்டது. தே வாண்டட் ஹெட் டேட்டூஸ். செயிலர்ஸ் வந்து அந்த அவங்கள அந்த மௌரீஸுக்குள்ளேயே அடிபட்டது. இந்த மோக்கோ ஒரு ஃபேஸோட வந்து யார்ட்ட முகத்தோட தலையை கேபிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி தலையோட அந்த முகத்தை கொண்டு வர சொல்லி அதெல்லாம் நிறைய பெருமதியான விலைக்கெல்லாம் விற்றுருக்குறாங்க அந்த காலத்தில். அந்த அது என்னென்னா அதில் முழுக்க இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இந்த ஜெனரேஷனை பற்றின, ட்ரைபை பற்றினது, ரைட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜ் மாதிரி, பேரண்ட்ஸை பற்றி, சிப்ளிங்ஸ் எல்லாம். ஒரு ஆள் உங்களை பார்த்தா நீங்கள் யாருன்னு ஃபுல் உங்களோட பயோகிராஃபி முழுக்க முகத்தில் இருக்கும். தான் அவங்களோட கல்ச்சர். மௌரி பீப்புள்னு. ஸோ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அந்த உளியை ஸ்கின்னை காவ் பண்ணி அதுக்குள்ளே இங்கை அடைஞ்சு விடுற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி, மிகவும் ஒரு டீடியஸான ப்ரொசீஜர். அந்த வீட்டில் இருந்து அதுக்கு தேவையான மூலிகை எல்லாம் போட்டு அதை ஹீல் பண்ணின பிறகு தான் வெளியில் விடுவாங்க. ஸோ அந்த காலத்துல இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மெஷின், புது நீடல்ஸ் போடுறது சரியான குயிக்காக ட்ரா பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த டிரான்சிஷனை பற்றி இப்போ நீங்கள் பாவிக்கிற மெஷின்ஸை பற்றி கொடுங்க. What happened is I didn't know about what you were saying, the Maori people. That's information that's cool for me. But what I know is they used to start with bamboo sticks, hammering bamboo. They still do it. If you go to Thailand, you could get it done. And I think there's a shop in Toronto. It's called Bamboo Tattooing or something like that that do it. And what they do is it's a flat needle, pretty long. And they stand up and hammer it into your skin. Bamboo sticks. Okay. Yeah, and then they sharpen up. Like if you notice, tattoo needles have multiple little needles on the tip. Same concept. They sharpen up the bamboo stick, so it's multiple sticks, and they hammer the ink in. So dip in. That's how majority up to the 19th century, I would say, it's been done like that. And then once it got to like sailors and World War II times, that's when they started inventing the tattoo machine. A lot of people would know Sailor Jerry. He invented, they call it Americana. It's classical American tattoos. It's very bold outlines. They're like the pioneers of the style of tattooing with the machine and all that. Now it's come to rotary machines where it's less impact. I mean, the machine up to now, it was what we used was the electromagnetic machine. So there's two coils and it attracts and repels, and that's high impact. So it's high impact on your skin. Right now they have. Yeah, it's pretty painful because it's straight. It's impact. It's amazing to get color. It's good for like big color pieces. I still use an old school electromagnetic. It's considered old school now. Old school electromagnetic machine, which is good for packing in colors and stuff like that. But now they have the rotary machine, which is more gentle on your skin. That's when most of the cosmetic tattoos are being done with, because it's easier on your skin, because it's run on it's working on motor and the revolution of the motor. So it doesn't really impact your skin that hard. So, I mean, it is, I'm sure in a couple of years there's going to be new technology on, you know, putting ink in. I'm sure there's going to be printers probably, who knows, you know. நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பேர் இருந்து போட்டால் தான் அதுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் கூறுவது போல இது எங்களுடைய தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டு போகிற காலத்தில் எதுவும் நடக்கலாம். இப்பொழுது இந்த எந்த காலகட்டத்தில் நினைக்கிறேன், இது பழைய காலத்தில் இருந்து அது ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்துக்கு பொறுத்தவரையில் அது இவால்வ் பண்ணிக்கொண்டே வந்திருக்குது. ஆனால்
எந்த டைம் பீரியட்ல அது கூட காமன் ஆன இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவை எடுத்துக்கொண்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் 2010 எடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 30 25% ஆஃப் த பீப்புள் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டூ தான் அவங்களோட ஆஸ்திரேலியன். அதே மாதிரி இப்போ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸில் கூட நிறைய டேட்டூ வந்து இட்ஸ் பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர் பாப்புலர். ஆனால் எப்போ வந்து அது கூட மெயின் ஸ்ட்ரீமாக வர தொடங்கினதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? I think it started becoming more mainstream right after World War II. It's a lot of people started getting tattoos, like Winston Churchill. A lot of people started getting tattoos after that, and then during the 70s, the whole women's right movement and all that. When all that happened, a lot of female musicians were having visible tattoos, and I think that kind of escalated a little bit more. But right now, it's completely mainstream, I think. It's cool to have a tattoo nowadays. There's TV shows about it. I think that's what promoted it the most right now. In the last decade or so, there's been, I don't know, countless TV shows, like 100, and I don't know how many, like every channel has a tattoo-related TV show. And I think that's what's making it mainstream. And also athletes. Nowadays, a lot of, like, if you look at basketball games in the 70s and basketball games now, almost everybody has a tattoos tattoo. now. Yeah. Everybody has tattoos now. And I think that's what's making it mainstream. இப்பொழுது டேட்டூ உங்களுடைய என்ன மாதிரி டேட்டூன்னு பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஆல்பம் உங்களோட ஸ்டோரில் வந்து ஆல்பம்ஸ் கிளிப்ஸாக போட்டிருந்தோம். அதே நேரத்தில் உங்கள்ட்ட வர்ற ஆக்கள் அவை வந்து தாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு மேபி இப்படி ஒரு பர்டிகுலர் சிம்பிள் வேணுமென்னு கேட்பார்களா, அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்களா, அல்லது தாங்களே கொண்டு வருவார்களா? என்ன மாதிரியான டேட்டூஸ் கூட போடினோம், பேரா அல்லது சைன்ஸா அல்லது ஐ திங்க் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். பட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன விதமான டேட்டூஸ் கூட எடுக்கணுமாக்கள்? Well, there's tattoo collectors, and there's just people getting tattoos for certain reasons. Majority of our people, Tamil people, they're not tattoo collectors. They come get 1-2 symbols, stuff like that. But I mean, what I'm starting to realize is most people are well educated nowadays about tattoos. And as my skill has improved, more people are coming to me now saying, why don't you put this together for me? And that makes sense. I mean, of course, I'm sure I wasn't the greatest when I started, and I was doing a lot of fonts and a lot of little things. But now I have a lot of people that come up to me, give me an idea of what they kind of want, and then we put it together, and they're big pieces. That's what's happening now. மற்றது உங்களுடைய நீங்கள் வளமையாக எந்த டேட்டூ போட்டாலும் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களோட வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணி கொண்டு போய்ங்க. இப்பொழுது பார்த்தா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தமிழ் தெரியாதவர்கிட்ட போய் ஒரு தமிழ் நிறைய பேர் தங்களுடைய ஊரை டேட்டூ பண்ணினோம், பேக் ஹோம் இலங்கையில் தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்த ஊரை அம்மா அப்பாட பேரை போடினோம். மற்றது அவர்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக நிறைய பேர் ஓம் சயின்ஸ் வேலோட எடுக்கினோம். அப்படி நிறைய தமிழ் சிம்பிள்ஸ், தமிழ் ரிலேட்டடான எழுத்துக்கள் எல்லாம் வருகிறது. பார்க்க மிகவும் அழகாகவும் இருக்கின்றது. ஆனால் ஃபுல் அந்த ஹோல் ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாம் போடினோம். பிள்ளைகளோட பேர், அம்மாண்ட பேர், நிறைய விடயங்கள் வருகின்றது. ஸோ இது வந்து உங்களோட சேர்ந்து அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பார்ப்பீங்க, என்ன சைஸில் எங்கே போடணும், அது வந்து அவையில் ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வர்றாக்கள் அல்லது அப்படி இல்லையா? Usually they do, but not typically. What happens is, I would recommend, if people are getting tattoos, to let the artist decide, because an artist would have seen. I get what it's a personal thing, but an artist would have seen multiple tattoos on different spots, and they would know where to put each letter or a sentence or whatnot. But I think what I generally try to do is I try to flow with the body. I mean, if you look at your body, you move yourself, you can notice like your muscles have certain shapes, and it flows a certain way. And I think majority of the artists look at this and try to make the tattoo flow with your body. Like if you put in the middle of your hand, if you just put letters, it doesn't look good. It's random. It looks out of place, right? Whereas if you go with the body, it looks a lot better. And I would recommend people to let the artist decide on, like, if you're getting a little symbol, that's fine. You could pick your spots, put it anywhere you want. But if you're getting big pieces, let the artist decide and give you inputs on
where to put it, for sure. Otherwise, it's random. அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் அது நான் நினைக்கிறேன் சில வேளை போடுறவர்களுக்கு தெரியாம இருக்கும் ஆனா மெட்ட பாக்குறவர்களுக்கு பெர்மனண்டா இருக்க போற விடயம் வெளியில இருந்து பாக்குறவர்களுக்கு அது சில வேளை ஆக்வர்டா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இல்ல வித்தியாசமாக You would never notice it because you're always looking at it. It's like having a pimple on your face for years. Like you'll automatically like think look it's past part it. of you. Yeah, look past it. You'll ignore it. It's just like if you look at something forever, you're never going to see the mistake in it. ஆமாம் Yeah. நிச்சயமா ஆனா வெளியில இருந்து பாப்பவருக்கு அது மட்டும் தான் தெரியும். இப்பொழுது டாட்டூக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்று பார்த்தால் ஒன்று ஹைஜீனிக் ரீசன்ஸ். இப்ப நான் நினைக்கிறேன் அதனுடைய நல்ல விடயங்களை கழிச்சிட்டோம் ஆனா நிறைய கண்ட்ரவர்சி நிறைய ஸ்டிக்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் தான் டாட்டூ. மெயின்லி ஆக்கள் பயப்படுறது மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் ஹைஜீனிக் ரீசன்ஸ். இப்போ பழைய காலத்தில் பார்த்தா சில வேளை நீடல்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக மாற்றுவினமா ஒவ்வொரு காலம் புது புது நீடல்ஸ் போடுவினமா அதால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய பிளட் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் அல்லது அதில் வரக்கூடிய ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை தான் பயப்படுவார்கள். ஆனால் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது? இன்னும் ஸ்டில் அதுக்கான த்ரெட் இருக்கா? Well, I mean, it depends on. You have to be like, it is. You're initially it's like a person has surgery. Yeah, it's like I don't want to call it a surgery. I don't think it's that serious. Yeah, but it's still cutting instruments, sterilize பண்ணுவது அவ்வளவு important. Yeah, it's very important. And they're still cutting into the skin. There's lots of courses in Canada. It's called pathogen control and stuff like that. Majority of the artists that works in shops or shops go through this training, pathogen control training, just to make sure that we know everything that we need to know about making sure that no diseases are transmitted. That's the biggest problem. Not like tattoos are not that bad to your body. Like the ink is not bad, the trauma is not that bad, but the biggest issue is cross-contamination. So let's say someone with HIV gets a tattoo. It's not going to affect me when I tattoo them, but let's say I leave the needle on a piece of paper where the blood drips onto, and then I don't clean it, I tattoo somebody else, and the needle touches the blood, and it's called cross-contamination. That's the major issue right now. And what majority of the tattoo shops now, majority of them have converted over, is disposable. They used to have autoclaves. Autoclaves are basically like pressure cookers, and they cook the needles and sterilize it that way. But now materials are cheap, everything is cheap now, so they have disposable needles. And that's what majority of the shops are using, which is good, because then there's no chance of any cross-contamination. Because whereas like I think autoclaves have a little downfall, because as an artist, I don't know when the autoclave breaks down. I'm not a technician. Right? If it breaks down, I wouldn't know. I'll be still using a broken autoclave, right? Right. So I think that's how majority of the cross-contamination was happening prior to now. But now everybody switched over. So it's better. The biggest thing now, I would say, is watch where you're going to. Make sure your artist. I'm not trying to say basement artists are not good, because I started out in the basement too. There's good basement artists. It's just make sure they're clean. The store, yeah. And the atmosphere and the environment அப்படி இருக்குன்னு நிச்சயமா பார்க்க வேணும். இப்போ needles வந்து நீங்க வர்ற clientsக்கு முன்னால ஓபன் பண்ணுவீங்களா? Oh yeah, for sure. From like a fresh needle. Yeah. மற்றது after care. I think அதே மாதிரி நீங்க tattoo போட்டுட்டு அது it's still open skin. After care ஒழுங்கா செய்யாட்டி அதால infections வரக்கூடும் இல்லையா? Yeah, absolutely. What I recommend when people leave is to, I mean, it's like a wound. So if you scrape yourself on concrete, a layer of your skin is gone and it heals over. Same thing, same concept. So what I tell people is just cover it when you leave the shop, go home, let it breathe so it dries over and scabs over, and try not to get any dirt into it. After that, wash it, clean it. Take that precautions after. I mean, other than that, it's not that if you take care of your tattoos, there's no reason for it to be infected. I mean, if your house is dirty, I'm sure it's gonna get dirty. Like if you have pets and stuff,
I'm not saying don't have pets. Yeah. Make sure you know your pet It doesn't get into your tattoo. Yeah. Right. அதே நேரத்துல உடுப்புகள் கூட லைக் பழைய உடுப்புகள் இல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய டர்ட் Yeah, கூட for டேட்டூக்குள்ள sure. போகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. நான் தண்ணி படாம வச்சிருக்கணும்னு இருக்கா குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு? I would say 6 hours. 6 hours, Most people recommend, most artists recommend cold water after 2 hours, wash it, clean it. The only reason I say 6 hours is because it gives it enough time for the tattoo to scab over, get hardened, and then clean it. So then there's no chance of, like if you have a wound and you put water around it, there's more chances of it getting pussy, like, you know. சிதல் பிடிக்கிற மாதிரி. Yeah. So I say 6 hours, clean it after, and you're good. மற்ற இன்னும் ஒன்று இப்போ அந்த மெடிக்கல் சைடை பார்க்கும் பொழுது another thing that came up is the presence of nickel. நான் நினைக்கிறேன் எல்லா இங்க்லேயும் இல்லை சில இங்க்ல ஈவன் ஹலோவின் டைம்ல நீங்க போடக்கூடிய மாஸ்க் அல்லது இந்த ஃபேஸ் மேக்கப்புக்கு கூட ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் எல்லாம் there was ஒரு நியூஸ் அலர்ட் மாதிரி இருந்தது. நீங்க வாங்குற ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் கான்டென்ட்டை பாருங்க, people were reacting, their skin was reacting to the makeup. அப்படி சொல்லிருக்கல. இப்போ டேட்டூ இங்க்ல சில சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் இங்க் அல்லது சர்டன் டைப்ஸில் நிக்கல் இருக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கா? அது ஆக்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கா? There's nickel in majority of the ink, but not much. It's tiny amount of nickel. Not enough for, I would say, 99% of the population to react. But what I notice is the nickel content in red ink especially is a little higher than every other ink. So more people have more allergic reaction to red, the color red. The sad part about that is us colored people, brown people, we take red really well. Other than that, we don't take much of the colors because we already have pigment Dark on our skin. yeah. So yeah, so if you're brown, you have to get red. Be careful if you're nickel allergic or not. ஆமாம், ஏன்னா உங்களுடைய படங்களை பார்த்தேன் பொழுது கூட இப்போ லைட் ஸ்கின் உள்ள ஆக்களுக்கு வந்து நீங்க ப்ளூ கிரீன் வேற கலர்ஸ் போட்டா கூட தெரியும். ஆனால் எங்களை மாதிரி டார்க் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க கூட கருப்புல தான் எடுக்கணும். கூட கருப்பு டாட்டூஸ் இல்லைன்னு சொன்னா ரெட் கூட அதே ஃபில்லிங் இட் இன். ஆகவே ரெட் என்னண்டு அதுக்கு அலர்ஜிக் நீங்க ஒரு டெஸ்டர் மாதிரி போட்டு பாப்பீங்களா ரியாக்ட் பண்ணதாண்டு அல்லது? No, I mean you would only get allergic. You should know before you come to get a tattoo. You should know if you're allergic to nickel or not. Okay, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபேமிலி டாக்டர்ட்ட கேக்குறதா என்னன்னு தெரியும் ஒரு ஆள் நிக்கலுக்கு அலர்ஜிக்கா இல்லையாண்டு? If you handle nickels. Okay. Like your change. Okay, அது தொடும் பொழுது it's metal, right? Right. It's made of nickel. Okay. That's what they call it, nickels. And right. you'll get the allergy. If you don't if you're not allergic to change, you're good. Okay. Yeah. சரி, as simple as that. Okay, இல்ல நான் நினைச்சேன் அதுக்கு ஏதாவது ப்ரொசீஜர் இருக்கா? No procedures. இன்னும் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து டேட்டூவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா சம்பந்தமாக பேசலாம். நேர்கள் தொடர்ந்து கலந்து கொள்ள அலையுங்கள் 4166238100. இடைவெளி பின் சந்திக்கலாம். இன்றைய கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஆர்ட் ஆஃப் டேட்டூவிங் பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். நான் நினைக்கிறேன் இந்த கடைசி செக்மெண்ட் இந்த டாப்பிக்கோடு நான் ஆரம்பித்திருந்தால் பலர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்வதற்கு ஓடி வந்திருப்பார்கள் என்று இந்த ஸ்டிக்மா டேட்டூவிங்கோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டிக்மா அண்மையில் கூட ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சியில் ஒரு சர்வேயாக எடுத்திருந்தார்கள். டேட்டூ போடுவது சரியா பிழையா? பலருடைய கருத்துக்கள் பலவிதமாக பறந்து கொண்டிருந்தது. நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் அதில் பலர் கூடிய நெகட்டிவான கருத்துக்கள் என்று சொன்னால் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் இல்லை. டேட்டூ என்று சொன்னால் அதுக்கு அவர்கள் ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் வச்சிருக்கிறார்கள். டேட்டூ போடுபவர் அல்ல போடுபவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள். அவர்கள் அடையாளப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் டேட்டூ இன்னத்தோட அசோசியேட் பண்ணி. டேட்டூஸுக்கு ஸ்டில் எவ்வளவுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீமாக இருந்தால் கூட பல வேலைத்தளங்களில் பள்ளிக்கூடங்களில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒயிட் காலர் ஜாப் எடுக்கும் இடங்களில் அதற்கான ஸ்டிக்மா இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்று நான் கூறுவேன். பல இடங்களில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன். ஆகவே இந்த டேட்டூவோட வரக்கூடிய ஸ்டிக்மா எங்கே இருந்து ஆரம்பித்திருக்கக்கூடும்? இப்பொழுது ஜூஸ் எடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் ரிலிஜியஸ்லி தே சே ஜூயிஷ் வந்து டேட்டூஸை அக்ரி பண்ணுறதில்லை. நாட் ஜஸ்ட் டேட்டூவிங், பியர்சிங் ஆஃப் எனி பாடி பார்ட். அவர்களுடைய சமயம் அதை கூடாது என்று சொல்லுகிறதாக ஆர்த்தடாக்ஸ் ஜூயிஷ் கூறுவார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீர்களான செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைமில் ஹாலோகாஸ்ட் டைமில் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸில் தே வர் டேட்டூட் டு ஐடென்டிஃபை இன்மேட்ஸ். சைனீஸ் கல்ச்சர்லையும் அப்படி இருந்திருக்குது. அங்கே பிரிசனர்ஸ் அவையில தான் கூட டேட்டூ பண்ணுற நம்பர்ஸ். மற்ற சைனீஸ் கல்ச்சரில் பிளவிட்டாக்கில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் தமிழ் கல்ச்சரில் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி
அந்த ஊருக்குள்ள வலம் வர விடுறது வந்து இட்ஸ் லைக் அ பனிஷ்மெண்ட். அவை செய்த ஒரு கிரைமுக்கு பனிஷ்மெண்ட். அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் இவ ஏதோ தவறு செய்திருக்கணும். சேம் திங் சைனீஸ் கல்ச்சர்ல ஜெயில இருந்து வெளியில வரைக்கல நெத்தியில டட்டூ குத்தி விடுவார்களாம், தான் இன்ன தவறு செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படி ஒரு கலாச்சாரத்துல இருந்திருக்கு. ஸோ அதுகள்ல இருந்து இவால்வ் பண்ணி வந்தது தான் அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தால் கூட பல கேங்ஸ் தங்களுடைய ஐடென்டிஃபை அவைக்கான அந்த குரூப்புக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்க கூட அதை அடிச்சிருப்பினும், அல்லது யூஎஸ் பிரிட்டிஷ் மிலிட்டரியில இருந்திருக்குது டேட்டூவிங். இந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு புதிய விடயமாக இருக்காது, நிச்சயமாக அறிந்திருப்பீர்கள். ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து அல்லது இப்போ டேட்டூவிங்கை பற்றி உங்களுடைய காதல் கேட்கக்கூடிய மாதிரி ஸ்டீரியோ டைப்பான காமெண்ட்ஸ் என்ன விதமாக உங்களுக்கு வர்றது? Of course there's going to be negative stereotypes about everything. I mean, that's just how the world works, right? I know there's prison tattoos in Russia. I mean, if you Mafia sort of association. Yeah, and if you have like certain stars on each side of your shoulder, it means you did some like serious crimes in Russia and stuff. But I mean, that's always going to be there. It's a permanent form of art. So I get why people, I mean, if you want to punish someone permanently, it's the easiest way to do it. It's not going to ever leave the person. So I guess how that came about is, it makes sense. And it completely makes sense. But I mean, we have to look past all that. I mean, you could say media has negative connotations too. Like in World War II, Nazis used propaganda to further their cause. So does that mean we should stop watching TV and listening to posters and stuff? No, right? I mean, it's just a easy way of doing things. Visual arts is always going to have a certain captivation for people. So if you can do something visually, it's very serious. Like you can, if you mark someone visually saying that they're a criminal, it's there. That notation of that person is there, and I think that's why they did it. But does that mean we should completely destroy the art? I don't think so. I mean, I don't think it should be there. Like I said, I worked for the bank, and I didn't see any sort of. I think it's becoming more accepted now. My manager had a full sleeve, so it didn't matter. I'm pretty sure people that are getting tattooed nowadays, majority of the people are 19 to 25, 30. They're going to become bosses and CEOs, and they're going to have tattoos when they are. So I mean, I think we're breaking through that barrier right now. I think this generation is doing that. I get it wasn't like that before, and it just makes sense. நிச்சயமா டேட்டூ மட்டும் இல்லை, ஈவன் பாடி பியர்சிங் கூட. இப்போ எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு காலத்தில் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு கூட இருந்தது தோடு குத்துவது, ஒரு பேர் காது குத்துவது எல்லாருக்கும் காமனாக இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு மீறி நீங்கள் இப்படியே காது முழுக்க அல்லது ஸ்பெஷலி ஐப்ராவில் நோஸ் எக்ஸ்ட்ராஸா, லிப்பில் வேறு பாடி பார்ட்ஸில் பியர்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமாகத்தான் இன்னும் பார்க்கப்படுகின்றது. ஆனால் நீங்கள் கூறியது போல் ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸில் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தில் அதுக்கான காரணங்கள் அந்த காலத்தில் அது ஃபேஷனபிளாக இருந்திருக்கு. நீங்கள் அன்றைக்கு பேசும்பொழுது கூட கூறினீர்கள் ஸ்பேசிங், புத்தருடைய காதில் இருப்பது போல அது என்ன மாதிரி அந்த காவ் பண்ணி ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துட்டு இன்னும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்பேசிங் பழைய காலத்தில் இருந்தது. இப்பொழுது திரும்பவும் பல புதிய ஆர்டிஸ்ட், புதிய மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் கூட ஸ்பேசிங்குக்குள்ள திருப்பி இன்வால்வ் பண்றாங்க இல்லையா? Spacers are very famous right now. I mean, piercing in general is our culture. If you can say whatever you want. It's our culture. The spacers are our culture. Buddha is an Indian, so yeah, it's our culture, right? And when a person does kavadi and all that stuff, that's tongue piercings and back piercing, நாக்குல வேல் குத்துறது, மற்றது சில வேளை அந்த அலகுகள் அந்த right through the face, சீக்ல எல்லாம் குத்தி இருப்பாங்க. It's they say it's a spiritual thing, but I think what it is when it's like acupuncture and stuff. It's a release of energy. You are releasing like certain chemicals in your brain, endorphins in your brain, because your body is going through that stage of pain. And it is like you can take it as a spiritual thing because you're in a different space in your brain. You're in a different state of mind, and that's why they do it. But
for a person to say piercing is not in our culture, it just doesn't make sense. I think it's not in the Western culture. I think they're adopting it now. I don't think if you go back to the 1800s, a gentleman would have earrings. In Britain. அவங்களுடைய அரசர்களை பார்த்தா எல்லாருமே அப்படியே தோடுகள் போட்டெல்லாம் இருக்காங்க, நிறைய நகைகள் எல்லாம். Yeah, they're trying to adopt something that we're giving up. Basically, we are giving up our culture and they're trying to adopt it. இப்பொழுது அக்யூபங்க்சர் ஒரு இடத்துல கூறிங்க, அக்யூபங்க்சர் பார்த்தால் கூட உங்களுடைய ப்ரெஷர், அந்த அக்யூபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸை பார்த்து அதில் நீடல் செலுத்துறது தான் அக்யூபங்க்சர். ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனால் கூட அங்கே அதிலே ஊசி குத்துவதை விட வேறு ஒன்றும் அவர்கள் செய்வதில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன நோய்க்கு அங்கே அதை டேக்கிள் பண்ண வேண்டும் என்ற டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தது. ஈஜிப்டில் அக்யூபங்க்சர் மெடிக்கல் தெரப்பியாக பாவிச்சிருக்கிறார்கள் டேட்டூவிங். அந்த காலத்தில் அவர்கள் லைன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ dots and lines பாவிச்சிருக்கிறார்கள் for the same purpose. ஒரு ஹீலிங் தெரப்பியா பாவிச்சுன்னு சொல்லியிருக்கார்கள். It's therapeutical for sure. இப்பொழுது டேட்டூ இன்னொரு டவுன் சைடு வந்து உங்களுடைய ஸ்கின்னை பார்த்தீங்களா, எல்லா சென்சர்ஸ் போலவே ஸ்கின் வந்து வயதாக ஆக அதே மாதிரி அதோட எலாஸ்டிசிட்டி இருக்க போறது இல்லை, அப்படி சுருங்கி கொண்டு போகும். டேட்டூஸுக்கு என்ன ஆகும்? Well, I mean, it's going to stretch and move with your skin. There's no choices about that. But if you're at 80 years old, are you really going to look at your tattoos and wonder what's happening to it? Not really. It's good. But I mean, it's like anything else. Over time, everything is going to fade. Your looks are going to fade. So what? It's just life. நிச்சயமாக அதேயோட தான் டேட்டூ. ஏனென்றால் அண்மையில் ரசல் பீட்டர்ஸ் அவருக்கு டேட்டூவுடன் உடன்பாடு இல்லை என்று நினைக்கிறேன். அவர் கூறியிருந்தார் தன்னுடைய ஆப்வியஸ்லி அவருடைய ஸ்டாண்டப் காமெடி ஷோவில் டேட்டூ போட்டிருந்த யங்ஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு கேட்டார் இதே கேள்வியை, உங்களுக்கு வயசாகும் பொழுது எப்படி எவ்வளவு அசிங்கமாக இருக்க போகுதுன்னு அப்படி அதை நினைத்து பார்த்துருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி வித்தியாசமாக இருந்தது. பட் இப்போ டேட்டூஸ் உங்களிடம் இனிஷியலி எடுத்து போட்டு நீங்கள் அதை கழுவ ஃபேட் பண்ற சான்சஸ் இருக்குன்னு கூறினீர்கள். அவை அதை டச் அப் பண்ணுவதற்கு வருவார்களா யாராவது? Yeah, majority of black tattoos doesn't need touch-ups. It's just on the way it heals. So if you damaged it while it's healing, or if you're washing your hands with hand soaps and stuff like that, it does fade. But majority of the black tattoos doesn't need touch-ups. But the colored tattoos do fade, and we are lucky actually as colored people. Our body skin நன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும் இல்லையா? Yeah, it holds it really well, whereas a white person would have to like touch it up more often than a colored person, because they don't have so much pigment. They don't have that ability to hold their skin doesn't have the ability to hold pigments, and it makes sense. But yeah, if you're doing colored tattoos, I would say 5 to 10 years. That's the range, depending on the colors. If you're doing light colors, closer to the 5. If you're doing darker colors, closer to the 10-year range is when you need to touch up. And I mean, even if your skin is to droop when you're old, the art's still there, you know? It's still there. It doesn't go away. The colors are still there. நிச்சயமா. இப்போ அந்த டேட்டூஸ் எடுத்தவர்கள் இப்போ பலருடன் கேட்டு பார்த்தால் ஏன் ஒரு டேட்டூ எடுக்கிறீர்கள், எங்க போடுறீங்கன்னு கேட்டால் எல்லாரும் ஒரு ஆன்சர் வச்சிருப்பார்கள், ஒரு விளக்கம் வைத்திருப்பார்கள். சும்மா பொழுதுபோக்கு எடுத்தேன் என்று சொல்லுபவர்கள் சரி குறைவா இருக்கும், அவர்களுக்கு ஒரு மீனிங் அப்படியும் எடுப்பார்களா? ஆனால் தென்னிந்திய நடிகைகள் பலர் டேட்டூஸ் வைத்திருக்கிறார்கள். ஸ்ருதி ஹாசனா இருக்கலாம், நயன்தாராவை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் தன்னுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டுடைய பேரை போட்டுட்டு அழித்திருக்கிறார். அது இப்பொழுது இல்லை. ஆனால் அந்த அழிப்பதை பற்றி ரேசிங் நீங்க அவ்வளவுதான் பெர்மனன்ட் என்று சொன்னாலும் சில பேர் குறிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பேரை போடுறவர்கள் அழிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறார்களா அல்லது அதை கவர் பண்ணி மாற்றுறதுக்கு அது என்ன செய்யலாம்? லேசர் நினைக்கிறேன் சர்ஜரி இருக்கிறது, லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக அழித்துக் கொள்ளலாம். பட் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் இஃப் தே வாண்ட் டு ரிமூவ் இட், நீங்க அதுக்கு அதை ஓவர் டேட்டூ பண்ணி செய்வீர்களா? என்ன செய்யலாம்? Yeah, I don't do laser surgeries. I do cover-ups. Basically, I would do another image, whatever image you pick, on top of the tattoo and cover up the initial tattoo. But I mean, right now there's a lot of advancement because it's becoming mainstream. A lot of people are getting stupid tattoos and they want to get rid of it, and it's becoming a business on its own, where removing tattoos is becoming a huge business. And there's a lot of advancement in that technology. There's a new thing right now out, it's called Element Ink. It's I think from what I researched, it's better than laser surgeries and stuff. The way it attacks the ink and how it lifts it up, and there's no scarring when this happens. And there's so many different things coming out now to remove tattoos. Even with laser surgery, it's not permanent, it's not fully gone. Scar adile irukum illaya? The scar is there, and in most cases what I noticed is
there's spots of ink, little spots of ink that's left over. What majority of the people do is they do the laser removal and then do the tattoo on top of the spots. But with this illuminating thing, it looks like it's fully removing it from what I have seen. It's fairly new and I haven't really got the chance to work with it yet, but it's something to look into if you are interested in taking out tattoos. சரி, நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதிக்கு வந்துவிட்டோம். நான் எதிர்பார்த்ததை விட மிகவும் வேகமாகவே சென்று விட்டதுன்னு சொல்லலாம். நன்றி ரேசர், நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பலவிதமான தகவல்களை வழங்கியிருக்கிறீர்கள். ஏனென்றால் டேட்டூ என்னும் பொழுது நான் ஆரம்பத்தில் கூறியது போல் ஒரு ஸ்டிக்மா தான் பலருக்கும் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அதை மாற்றுவது போன்று நான் உங்களுடைய அந்த ஸ்டோரை வந்து பார்க்கும் பொழுது தான் நான் கண்டுபிடித்தேன், உங்களுக்கு டேட்டூ போடுவதற்கு மேலாக இந்த ஆர்ட் டிராயிங்ல மிகவும் ஆர்வம் உள்ள ஒருவர் என்று. அவை நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த வரைகலையிலும் டேட்டூவிலும் மென்மேலும் வளர்ந்து எங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இப்படியும் ஒரு தொழில் இருக்கின்றது, அதில் கூட நீங்கள் நினைத்தால் அதை ஒரு தொழிலாக்கி கொள்ள முடியும் என்பதற்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக இருக்கின்றீர்கள். நன்றி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்கு. தேங்க்யூ. சரி, மீண்டும் மற்றும் ஒரு பொழுது உங்களை சந்திக்கலாம். சரி நேயர்களே, அத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஆர்ட் ஆஃப் டேட்டூயிங் நிறைவு பெறுகின்றது. கலையத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தவர் ரேசர். இவர் செய்த டேட்டூஸ் அல்லது இவரை பற்றிய மேலதிக விவரங்களை அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் 9A Ink என்ற வெப்சைட்டில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஃபேஸ்புக்கில் கூட பல அண்மையில் பதிந்த டேட்டூஸ் உடைய படங்கள் எல்லாம் பதிவேற்றி இருக்கின்றார். தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் அழைக்கலாம் 647-982-2175. மீண்டும் தருகின்றேன் 647-982-2175. மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றும் ஒரு புதிய தலைப்புடன் சந்திக்கலாம். வணக்கம். தமிழரின் பிம்பம் உங்கள் டிவி.